אין שעון.
Boker Tov, Shabbat Shalom. Page 103 of the morning brachot, and we rise. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan l'sek v'ben l'havchin bein yom u'bein layla. Baruch atah Adonai Eloheinu shesani b'tzamo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani ben chorim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam bokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam magish arurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam roka ha'aretz ha'mayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechim et tzedek gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesali kotzarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer yisod begavura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter yisod b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten le'ayef koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ma'avir shnei meinai utin ma'avir Utanenu hayom v'chol yom lechen el chesed rachmi b'einecha u'veinu v'chol o'in v'tikum lechasim tovim. Baruch atah Adonai gomel chasim tovim le'emo Yisrael. A couple of you emailed me this last week to say that it was a little hard for you to hear and you need us to speak up and project a little more, so I'll try to be conscientious of that. Page 105. Le'olam yeh adam yirei shemai misate u'vagalui. Ashreinu ma'ato chelkeinu u'man im gorlenu u'mayafa yerushateinu. Ashreinu shanachnu mashkimim u'ma'rivim erev v'boker v'omrim pa'mayim bechol yom Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kadosh et shimcha amekdishei shemecha v'kadosh et shimcha b'olamech v'shurcha Tarif v'takbir kanenu baruch atah Adonai mekadosh et shimcha Rabbi. Page 107. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. These are deeds that yield immediate fruit and continue to yield fruit in the time to come, honoring parents, performing deeds of kindness and love, attending the house of study morning and evening, providing hospitality, visiting the sick, helping the needy bride, attending the dead, probing the meaning of prayer, making peace between one person and another, and between husband and wife, and the study of Torah leads to them all. Okay. We don't yet have a minyan, so we're not going to do the Kaddish to Rabbanan, which is on 111. So let us go instead to Psalm 30, which is on page 120. Mizmor Shir Chanukah Bayit David. הפכת מספידי למה חולי, פתחת שקי ותאזני שמחה למען ישמח כבוד גם אדוני אלוהי לעולם עודך. Let's go to page 122. Baruch Olam Baruch Baruch Mishalem Sachat of there, Baruch Halav.
Baruch Shemo. Yachi Cheolami Melech Meshubach Maveret Shemo Hagadol Baruch Adonai Melech Mehulahol V'Tishbachot. 123. We can be seated. Hodu Ladonai Kir'u Bishmo. Asher Karata Baruch Shuvim Yitzhak Mitzvah. Ki kol Elohei ha'amim Elim v'Adonai Shemayim asah v'hadar lefanav. Hodu l'Adonai ki tov ki lo chasod. Romamu Adonai Eloheinu v'ishtachvu l'hakodsho ki kadosh Adonai Eloheinu rachum yichve'od l'shchiter b'asher b'barim hastecha b'meitcha t'migitzim yisrael nor Elohim mimakdashecha Adonai tzvot asher davtech bach Adonai Hoshia HaMelech Yaneinu v'Yahom Reinu. Let me just offer a very brief, I want to note something. Somebody asked me this past week, what is the point of all the Peskin Zimra, of all of the Psalms that just go on and on and on and on, the passage from, largely from Psalms, but from other places as well. And that's a much bigger question, but what I want to point out is that the word chesed shows up again and again and again throughout. I'm not quite sure, confident enough to say in every single one of the passages of Peskin Zimra, but in many passages the word chesed or chastecha, meaning God's, your chesed, God. Chesed means loving kindness, and it's a kind of foundational belief in our tradition that the world is built on chesed, that underneath all of the difficulty and the tension and the anxiety and the fear and sometimes underneath all of it is a single source breathing life into the universe that is chesed. It's the foundation of all creation, of God's loving kindness, giving us the opportunity to connect to one another and to God. So look out for that word, translated probably as love, loving kindness, or love and kindness. We are going to go now to page 132, and we rise. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו, הודו לאדוני האלוהים, כי לעולם חסדו, לעושה נפלא גדולות לבדו, כי לעולם חסדו, יללי השמיים בדבונה, כי לעולם חסדו, הארץ על המים, כי לעולם חסדו, ועושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו, השמש לממשל ויום, כי לעולם חסדו, וכוכבים לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו, למקים מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסד שלו, ויוצא ישראל בתוכם, כי לעולם חסדו, ויד חזק וזרוע נטויה, כי לעולם חסדו, זרע ימצאו לי גזרים, כי לעולם חסדו, ובעיר ישראל בתוכו, כי לעולם חסדו, ונהיה פרח ולא בימצאו, כי לעולם
חמו במדבר. Kile olam chasto. יאללה לי 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 למקם מלכים גדולים. Kile olam chasto. מלכים אדירים. Kile olam chasto. לסיכון המלך האמורי. Kile olam chasto. ולהוג המלך הבשן. Kile olam chasto. יאללה לי לי ונתן ארצה ולנחלה. Kile olam chasto. נפל ישראל עבדו. Kile olam chasto. שמש לפנינו זכר לנו. Kile olam chasto. ויפרקנו מיתרינו. Kile olam chasto. יאללה לי לי ונותן לחם לכל בשר. Kile olam chasto. הודו לאל השמיים. Kile olam chasto. Page 134 is Psalm 92. Mizmor Shir Liyom HaShabbat. Lahagid Baboker Chasdecha is Chesed. Tzadikata yifrach kes balanon yizkeh shetulim bebet Adonai v'chatzot Eloheinu Yah. Page 136. Ashrei Yoshvei Vitecha Od Yahalalu Chasela. Tehillah Adonai Yadav Pi Vayvarech Kol Basar Shem Kodsho Le'olam V'Enachnu Navarech Yah Et Haviyad Olam Hallelujah. 137 is Psalm 146. Hallelujah, Hallelujah. Shiyat Adonai. Yimloch Adonai Le'olam Elohei Tzion L'dor v'dor. Hallelujah. Page 140 is Psalm 149. Hallelujah. Shiru l'Adonai shir chadash. So, machem zikim v'nichtem mechavarzel lasot behem mishpat katuv hadar holucho chasida. Hallelujah, 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 kodsho, hallelujah,
hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, Vitells Shama, hallelujah, hallelujah, Vitells Shabbat, hallelujah, 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 hallelujah. We rise. Adonai Elohim asher bacharta Avraham v'hotzito me'orkas timasan tashmo Avraham amotzot et levavu ne'eman lefanecha ki tzadikata v'hayamagata lifneihem v'ya'avru b'tochiyam v'yabasha v'torotfeihem yishlachta misrot kamo even b'mayim azim Yad Yisrael Yad Gdula Asher Asa Adon Mitzrayim V'Yiromat Adonai V'Yiminu V'Adonai V'Moshe Avdo Az Yashir Moshe U'V'nei Tzedeshem Ozi V'Zimnat Yavai L'Nishu'ah Adonai Ish Nachma Adonai Shmo Tamod Moshe v'goyim v'Moshe b'har Tzion yishpot et harisa v'aytad Adonai hamelucha v'haya Adonai hamelech kol haaretz b'yom hahu yihye Adonai echad u'shmo echad. We can be seated. Nishmat kol chai tevarech shimcha Let every mouth thank you, every tongue pledge
loyalty, every knee bend to you, every body bow before you, every heart be loyal to you, every fiber of our being chant your name, fulfilling the song of the psalmist. Every bone in my body cries out. 9 lines from the bottom on page 146. הגיבור לנצח והנורא בנורתך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן עד מהרום וקדוש שמו חתום לנו צדיקים אדוני לישרים נאווה תהילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים שתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל ורק בשמך מלכנו בכל טוב ודור להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקרס על כל דברי שירות ותשעות דוד בן ישי עבדך משיחך page 148 ישתבח שמך לעד מלכנו ברכות והודאות מטה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלכי העולם Yotzer, which is on page 150. ברוך אתה אדוני למלך העולם יוצר אור וחושך עושה שלום ובורא את הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כאדוני אפס בלתך גלינו לימות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים אל הגדול על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גלו וטובו מראה לעולם דעת ותבונה סובבים אותו אמין מראה חיות הקודש
טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם, בדעת, בבינה ובהשכל כוח, וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מרים זיו ומפיקים נוגה, נרטיבם בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם נוסעים, בהמה רצון כולם, בערך כבוד נותנים לשמו צהלה, ורינה לזכר מלכותו קרא, לשמש ויזרח אורה, והקים צורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבא ומעלה, תפארת וגדול השרפים, ואופנים וחיות הקודש, והאל אשר שבת מכל המעשים. מזמור תברך משנו שבח מסלך ועל מעורר אור שסתרה יפרו חסלו. Page 153. תברך צורנו מלכנו וגואלנו. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל הגדול גדול ונורא הקדוש, וכולם מקבלים עליהם מלכות שמן זה מזה ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה עובדים הקדושה, כולם כאחד עונים ואומרים מירה, קדוש 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 אדוני צבאות בכל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. אור חדש, אור חדש, אור חדש, על ציון תאיר, ונזכה כולנו, ונזכה כולנו מהרה לאורו, ונזכה כולנו, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ידעי Amen. Page 154. כל דברי תלמוד תורתך
ויעברנו בתורת מצוותיך ויחל לבבינו ויאהבה ולירא את שמך ולא נבוש לעולם נבער ולא נבוש לעולם נבער כי בשם קודשך הגדול והנורא ואנחנו נגילה ונשמח בשובתך וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה אמן. שמע ישראל אדוני אלוהינו The Vitells on page 155. אדוני אלוהיכם יציב נכון וקיים. We're at the very bottom of 156. לעולם ועד מן החוק ולא יעבור אמת שתבוא אדוני אלוהינו ולאבותינו מלכנו ולאבותינו גואלנו ולאבותינו יוצרנו צור ישועתנו ודנו מצילנו מולם שמך אלוהים זולתך עזרת עבדינו אתה מעולמנו משל בניהם אחריהם בכל דור ודור וגרמנו משבך אמת. תהילות ליל עליון ברוך ומבורך משה ומרים ובני ישראל לך שירה לשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי
נדר בקודש נורא דהילות ובספר שיר חדשה שמחו גאולה לשמך על שפת היום יחד כולם הודו המליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם We rise for the Amidah. We're at the bottom of 158. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופדה חינומך, יהודה וישראל. גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני. We're going to turn to the service of the reading of the Torah, well, the Torah reading in any event. And we're in Parshat Shalach Lecha, and I want to just pause for a moment before the Torah service and just take this moment to acknowledge a couple of happy events this week. I want to say happy birthday to Claire Westerman, Phil Newman, happy birthday. Kim Harris, Shoshana Gordon, and Ira Herbs. Happy birthday to each and every one of you. And happy anniversary to Jack and Riva Falk, Yankel and Riva Falk, Joel and Mara Greenblum,
Happy anniversary, Michael and Linda Ewan, Brad and Allison Fowler. Wow, I talked to so many of these people this past week and none of them mentioned their anniversaries. Greg and Kim Harris as well, so happy anniversary to you. So as we go into the Torah, may all of its light shed mightily in all of us, but especially bring you a lot of happiness and goodness this year. The Torah reading, as I said, is Shalach Lecha. That's in the book of Numbers. It's at chapter 13 of the book of Numbers. And our first Aliyah starts at, it goes verses 1 through 3. And I can actually give you page numbers in each of these, if you can be patient with me for just a moment. If you have the stone Chumash, Shalach Lecha can be found on page 799. And if you have this guy, if you have the Eitz Chaim Chumash, you can find Parshat Shalach Lecha on page 840. So this is the famous story of the scouts. So as the Israelites now are moving through the desert, remember last week they began their journey through the wilderness, and now they should just be a couple of days away from Eretz Yisrael, and so they send in scouts to check, to look out the land before they go in. They want to see what's there and who are the people that are there and how are they going to be able to approach the land. So that's where our story begins. וידבר אדוני אל משה לאמור שלח לך אנשים ויתו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נסיב בהם וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני כולם אנשים ראשי בני ישראל Secondly, as verses 4 to 16, so now we learn that they're supposed to send scouts, and now we have the names of the scouts. These are all the heads of the tribes, the chieftains, the Nisi'ei Yisrael. Verse 4. ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זכור למטה שמעון שפט בן חורי למטה יהודה כלב בן יפונה למטה יששכר יגאל בן יוסף למטה אפרים הושע בן נון למטה בנימין פלטי בן רפו למטה זבולון גדיאל בן סודי למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי למטה דן עמיאל בן גמלי למטה אשר סטור בן מיכאל למטה נפתלי נחבי בן ופסי למטה גד גאואל בן מחי אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן נון יהושע. Verse 17. וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען ויאמר להם עלו זה בנגב ועליתם את ההר וראיתם את הארץ מה היא ואת העם היושב עליה החזק הוא הרפה המעטהו עם רב ומה הארץ אשר הוא יושב בה טובה היא עמה ומה הערים אשר הוא יושב בהנה הבמחנים אם במבצרים ומה הארץ השמנה היא אם רזה היש בה עץ עם עין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי ביקורי הנביאים. The fourth Aliyah is at verse 21. So Moses has just given them their charge. This is what you do. Go out there and bring back information. Just tell us what's going on there in the land. Va'elu va'yeturu et haaretz mivartzin ad rochav levo chamat va'ya'alu va'negev v'yavo ad Chevron v'sham achiman shishvet al-mayim yelidei ha'anak v'Chevron 7 שנים
נבנתה לפני צוען מצרים ויבואו אל נחל אשכול ויחרצו משם זמורה ואשכול ענבים אחד ויסעוהו ומות בשניים ומן הרימונים ומן התאנים נחל אשכול אשר קלטו משם בני ישראל. They go up and they find that the land is indeed incredibly abundant and fruitful, and they take from its fruit. Verse 25. וישובו מתור הארץ מקץ 40 יום וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פרן קדשה וישיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראו את פרי הארץ ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש היא וזית פריה אפס כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד וגם ילידי הענק ראינו שם עמלק יושב בארץ הנגב והחיתי והיבוסי והאמורי יושב בהר והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן ויעש כלב את העם אל משה ויאמר הלא נעלה וירשנו אותה כי יכולנו חלום. Verse 31. והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזקו ממנו ויוציאו דיבת הארץ אשר תראו אותה אל בני ישראל לאמור הארץ אשר עברנו בה לתור אותה ארץ אוכלת יושביה היא וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות ושם ראינו את הנפלים בני ענק מן הנפילים ונהיב עינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. The last aliyah is verses 1 through 7 of chapter 14. ותישא כל העדה ויתנו את קולם וילכו העם בלילה ההוא והילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל ואמרו עליהם כל העדה את מצרים או במדבר הזה לומדנו ולמה אדוני מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז הלא טוב לנו שוב מצרימה ויאמרו איש אל אחיו ניתנה ראש ונשובה מצרימה ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישראל ויהושע בן נון וכלב בן יפונה מן התרים את הארץ קראו בגדיהם ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמור הארץ אשר עברנו ולתור אותה טובה הארץ מאוד מאוד. I don't know if you heard that very unusual trope sign. Do you know what that's called? מלאכה כפולה. And will you do it again for us? מלאכה כפולה. Interesting. Beautiful.
That's very rare to hear that. Okay, so, and what's interesting about that, it comes on the word, it comes during the speech of the Israelites who were saying we should go back to Egypt, and there's something a little mournful about that trope, Mark, that I heard anyway. Before we read the Haftarah, I want to just share a very, very brief and simple word, and that is that as we talked about yesterday in the Torah study that we did, what's interesting is that the scouts who come back and they say, indeed, the land is very beautiful, it's very wonderful, there's no doubt about that. And then they very subtly suggest, that maybe it's not all it's cracked up to be because it's very dangerous. How exactly that comes across in the Hebrew is hard to explain here, and if we had more time, I could. It's often translated in English with the word however. So in Hebrew it's ephes, which has all kinds of valences, so they say the land is great, however, the people who live there are very strong. So it sort of looks like they're just bringing in, they're not trying to bias their report, because after all, they're just stating facts. But that word, however, is very important because it reflects deep down a doubt that they have about the possibility of their mission. And this is what I want to focus on, is that they're not making things up about the land. What they are saying is true. The inhabitants there do appear to be very powerful. And so when they come back and they say, finally, when they're challenged, they say, no, we really should not go up to the land. We will not be able to take it. I think that it's essential for us to know that what we're debating about is not whether the spies are lying, but rather how there are two different ways of responding to the facts. So the facts are that the land is abundant, and the facts are that it's going to be very, very difficult to take the land, and that the people who live there are strong and are mighty and are numerous. So that's not a debate. If the spies were lying, if they were making up stories about how hard it was going to be to take the land, the story would be much less relevant and powerful to us. It's the fact that they are actually reporting the truth that gives life to the story, because then it becomes a debate, as I've said, not about what the truth is, but about how we respond to the truth. Then it becomes a story about whether we choose fear or choose hope. And the spies choose fear. So it's understandable, and as somebody said yesterday in the Torah study, Harvey Frankel pointed out that he well may have been among the doubters, among the people who said, I'm too scared to go in, and so it's not about pointing fingers and blaming the spies for their weakness. To me, what gives the story power is that their position is very understandable. They're frightened by what they see. But we know, because of the existence of the reports of Yehoshua and Caleb, of Joshua and Caleb, that another response to what they've seen is possible. And so it is for each of our lives personally, what we face in our lives. Let's be honest, very often life is difficult, and the ability to push forward and to take on challenges and to overcome them is not because we have an easy path or a difficult path. It's because we're choosing hope and choosing possibility. And all the more so as we look at our communal challenges, the challenges that the Jewish people face right now in building up the next generation of deep and powerful Judaism, raising up the next generation of learned Jews who are committed to Torah and Jewish values. And in the country as a whole, if we can overcome the challenges that we're finally seeing our nation face head on, grappling with some of the deepest wounds in our country, we see a country incredibly divided, and we look at it and we might say, there's no way we can overcome this. There's no way we can work our way out. I've heard people say the best days of the United States are behind them, are behind us. And who could argue with the facts? Who could argue with what we've seen in our own country and how divided it is? It would really take a willful ignorance to say everything is fine. The question is whether we're going to choose to live in fear and cynicism and negativity, or whether we're going to choose a kind of enlightened hope and optimism,
which does not mean that we stumble in blindly without using our minds at all. After all, Moses sends the scouts so they can bring back information, so they can have a smart approach. Joshua and Caleb are indeed themselves scouts, so they want to know. It's not about blind faith, but it's about hope and optimism and using all of our resources to believe that we can steer the world towards goodness and that indeed we can inhabit the land, this land that's been promised to us, this a place of goodness, and to build up a society and a community of goodness. So to me, this very deep and complex and beautiful story actually, we can take from it at least one simple lesson, which is that we're faced and confronted very often with difficult challenges, and what determines whether we'll build goodness out of them is not whether we're lucky enough to avoid those challenges, but rather what attributes we will choose to move through them with, whether we'll put down fear and pick up hope, or God forbid the opposite. So I encourage all of us and bless all of us in the personal challenges we face, in the Jewish communal challenges we face, in the national challenges we face, any challenge whatsoever, that we understand that though fear may be the first reaction, it should never be the final one, and that we have to have faith and optimism in our own ability to bring goodness into the world. So, I will end with that. And the Haftarah for this Shabbat is from Yehoshua, so from the chapter, and there's from the second chapter of Joshua. Sure, okay. I will chant the Haftarah. So, there's an irony that's built into this. A couple of things to note. One is that, you may be familiar with this story. So this story is chosen as the Haftarah for this Torah portion for very obvious reasons. Because, as you'll see if you're reading along with us, it's a story about the next generation when they sent scouts to finally take the land of Israel. So, and Joshua, of course, is the head of the Israelites at that time. So because of our story, the Torah portion, the part we didn't read, is essentially the generation of the Torah that sent scouts is condemned to wander in the desert for a generation. And it's the next generation that's going to go into the land of Israel. What's interesting is that we learn through Joshua's spies who encounter a Canaanite woman named Rachav, we learn through them that the people of the land of Israel are actually scared of the Israelites. She's aware, and the people of the land are aware of how great the Israelites are and their protection is because of what God has done for them. And so we see through the Torah portion in the Haftarah a very important lesson about how sometimes what we fear a situation, but if we could see it through the eyes of others, they would see that we ought to have great confidence and strength. And so we get a window into that the irony of the perspective of the Canaanites who believe that the Israelites are destined to win, and the perspective of the Israelites who believe that they cannot win, the generation before. Okay, so we're at Joshua, the book of Joshua, chapter 2, verse 1. וישלח יהושע בן נון מן השמיים שניים אנשים מרגלים חרש לאמור לכו ראו את הארץ ואת יריחו ויבואו ואת אישה זונה ושמה רחב וישכבו שמה ויאמר למלך יריחו לאמור הנה אנשים באו הנה הלאה מבני ישראל לכפור את הארץ וישלח מלך יריחו אל רחב לאמור הוציאי האנשים הבאים אלייך אשר באו לביתך כי לכפור את כל הארץ באו ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו ותאמר כן באו אליי האנשים ולא ידעתי מאין המה ויהי השער לסגור בחושך האנשים יצאו לא ידעתי אנה הלכו האנשים
רדפו מהר אחריהם כי תשיגום. והיא אלתם הגג, ותטמנהם בפשטי העץ, והרוחות לה על הגג. ואנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות. בשער סגרו אחרי כאשר יצאו הרודפים אחריהם, והם טרם ישכבון. והיא עלתה עליהם על הגג, ותאמר אל האנשים, ידעתי כי נתן אדוני לכם את הארץ. אינכם עלינו בחינמו, כל יושבי הארץ מפניכם, כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם, בצאתכם ממצרים, אשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר ירדן לסיחון ולעוג, אשר החרמתם אותם. ונשמע וימת לבבנו, ולא קמה עוד רוח באיש מבניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. ועתה השארו נא לי באדוני, כי עשיתי עמכם חסד, ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד, ונתתם לי עוד אמת. והחייתם את אבי ואת אמי, את אחי ואת אחותי, ואת כל אשר להם, והצלתם את נפשותנו ממוות. ויאמרו לאנשים, נפשנו תחתיכם למות, אם לא תגידו את דברנו זה. והיה ותת אדוני לנו את הארץ, ועשינו עמך חסד ואמת. ותורידם בחבל בעד החלון, כי ביתה בקיר החומה, וחומה היא יושבת. ותאמר להם, הערה לכו פן יבכו בכם הרודפים, ונחבאתם שמה 3 ימים עד שוב הרודפים, ואחר תלכו לדרככם. ויאמרו אליה האנשים, נקיים אנחנו משבועתך זה אשר השפעתנו. הנה אנחנו באים בארץ את תקוות חוט השני הזה, תקשרי בחלון אשר הורדתנו בו, ואת אביך ואת אמך ואת אחייך ואת כל בית אביך, תאספי אלייך הביתה. והיה כל אשר יצא מדלתך החוצה דמו בראשו, ואנחנו נקיים. וכל אשר יהיה איתך בבית דמו בראשנו, אם יד תהיה בו. ואם תגידי את דברנו זה, והיינו נקיים משבועתך אשר השפעתנו, ותאמר כדבריכם כן הוא. ותשלחם וילכו ותקשור את תקוות השני וחלום, וילכו ויבואו ההרה, וישבו שם 3 ימים עד שבו הרודפים. ויבקשו הרודפים בכל הדרך ולא מצאו. וישובו 2 אנשים וירדו מההר, ויעברו ויבואו אל יהושע בן נון, ויספרו לו את כל
המוצאות אותם ויאמרו אל יהושע בן נתן כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו מפנינו. טוב. Thank you. Okay, חבר'ה. We now have one special thing to do today. We have to read some blessings, a whole cavalcade of beautiful blessings. So first we're going to start with Yakum Porkan on page 176. Yakum Porkan min Shemaya, China V'Stavracha Me'Rechem Zanerevi, Chesed B'Shmaya, U'Regvan Horam Me'Aliyah. Prayer for the community 176. Mish berach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov into the Sarah Farach Leah. Hu yivarech et kol hakol hakadosh hazeh. May the one who blessed our ancestors Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah bless this entire congregation. With all other holy congregations, their families, and everything that is theirs, along with those who devote themselves to the synagogue and for its care, who give bread for the hungry and tzedakah for the poor, those who devote themselves to the needs of this community and of the land of Israel. May God watch over them and remove sickness from them. May God bless them and make all their worthy endeavors prosper, as well as those of the entire people of Israel. And let us say, Amen. Blessing for Medinat Yisrael on 178. Avinu Shabbat Shamayim, stronghold and redeemer of the people of Israel. Bless Medinat Yisrael, that it may be the beginning of our redemption. Shield it with your love, spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Blessing for Artzot Abrit, for the United States. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessings upon this land and its inhabitants, its leaders, judges, officials, and officers who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them to understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. God, we pray that your spirit be awakened within all the inhabitants of our land. Uproot from us hatred and malice, jealousy and strife. Give us companionship, peace, and friendship. Help us work for those things. Give us the ability to judge justly and to root out poverty. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth. Cause all people to dwell in friendship and freedom. And God, we pray that you give us the strength and the power and the insight to draw blessing out of this time of conflict and difficulty in our country's history. Fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn any war. And let us say, Amen. Amen. And now we turn to page 180 for the Lev Shalem, because of Birkat HaChodesh, the blessing of the coming new month. So we're going to do that now. Page 180. Again, Lamalo. 1 second. That's what I need. Okay, we're going to get a Torah.
של ברכה, חיים של פרנסה. חיים חיים של חילוט עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של אושר וכבוד, חיים שתיבנו אהבת תורה. חיים שימלאו משאלות ליבנו לטובה, אמן סלח. May it be your will, Adonai our God and God of our ancestors, grant this coming month, bring us goodness and blessing, and bestow on us a long life, a life that is peaceful and good, blessed, a life with proper sustenance and physical vitality, a life conscious of heaven's demands, wary of sin, free from shame and reproach, a life of abundance and honor, of love of Torah, conscious of heaven's demands, a life in which the worthy desires of our hearts are fulfilled. Amen. Amen. May God, who wrought miracles for our ancestors, redeeming them from slavery to freedom, redeem us soon and gather our dispersed from the four corners of the earth. May the entire people of Israel be united in friendship. מעבדות לחירות, מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו חברים, כל ישראל, כל ישראל, חברים, כל ישראל, ונאמר ראש חודש תמוז יהיה ביום השני וביום השלישי, אבל נבקש ישראל לטובה. Rosh Chodesh Tammuz, the new month of Tammuz, begins Sunday night and continues through Tuesday night. May it hold blessing for us and for all the people Israel. יחדשנו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל, לחיים ולשלום, אמן. לששון ולשמחה, אמן. לישועה ולנחמה, ונאמר אמן. שכוח. כן. Okay, the Ashrei is on page 181. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללו בסלע. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד ארום ממך, אלוהי המלך, ואבק שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך והלל שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומאוד מאוד, ונגד
נפלותיך אשיך. מזוז נורתך יאמרו, וגדולתך אספרנה. יביאו וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, איך חיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. מלכותך יאמרו גבורתך ידברו. לא תהיה לבני האדם גבורותיו וכבוד האדם מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. עיני כל לך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. פותח את ידיך ומסביר לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת. רצון יראה יעשה את שבת אומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיע. תהילת אדוני ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך ים את דברו You know what you forgot to do? Yes, The Mishbeach. many things. Mishbeach for the Cholim. I forgot to do the Mishbeach for the Cholim, so the Chazan is going to begin the bracha. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה לחברה הוא יברך וירפא את החולים. You might want to share the name of someone you're thinking of who's in need of blessing, and we'll include their name here. And we are also thinking of Jeff Weinstein, Dodie Harrison, Ed Weiner, that's Yitzhak Beryl Ben Rivka, Darren Lewis, Rose Oskowitz, Cindy Hahn, Shalom Feivel Ben Sandy, Spencer Strauss, Elsa Scheib, Miriam Rivka Bat Leah, Mendel Ben Hannah Sarah, Sabina Shalom, Chava Shulamit Bat Pesha Yosef Kohen, James Nelson, Michael Ben Zipporah, Matilda Rosenberg, Janet Feldman, Chloe Ben Braz, Gershon Goldstein, Shalom Yitzchak Ben Yechiel Ben Moshe, Zipporah Bat Yosef Yechiel, Tova Gittel Bat Chana Leba, Devorah Bat Leah, Moshe Ben Janine, Katya Amato, Abigail Bat Sarai, Yitzchak, and Charlie Gelber. הקדוש ברוך הוא ימי רחמים. הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם, להחזיקם רבותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה לשמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שחר ישראל. שבת ימי לזעוק ורפואה קרובה בו, השתה בהר הזמן קריב ונאמר אמן. The Amidah for Musaf is in the Lev Shalem on page 185.
Shalom bimromav yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Oseh shalom bimromav yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. Page 204. Eloheinu Adonenu Kemalkeinu Enoshienu Mi Eloheinu Mi Adonenu Mi Kemalkeinu Mi Moshienu Baruch Eloheinu Baruch Adonenu Baruch Malkeinu Baruch Moshienu Atahu Eloheinu Atahu Adonenu Atahu Malkeinu Atahu Moshienu Atahu Sheiktiru Avoteinu lefanecha Ketorah The Aleinu is on page 205. Aleinu shafeach Adon hakol Baten gelula yotzer b'reshit Shelo asanu kevayaratzot Velo samanu kemishpachot ba'adama Shelo sam chelkeinu kahem ודור עלינו ככל העולם, אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתך אדוני לא לעולם ועד נאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו Mourner's Kaddish is on page 207. Those who are saying Kaddish should rise now. Please share the name, say out loud to yourself the name of the person you're remembering if you like. I am remembering my father, Rav Manuel Ben, Rav Abraham Yosef Malka, Rabbi Emmanuel Rose, and the congregation is observing the yard sites of Jean Adler, R. Esther Bard, Louis Buckwalk, Zvi Kogan, Edith Cohen, Stella Cohen, Yetta Cohen, Mal Croter, Jay Donan, Michael Dorson, Sam Dworet, Ruth Ehrlich, Benjamin Goldstein, Eleanor Haas, Chaim Hassan, Paul Hochstein, Sam Holtzman, Gertrude Isaacs, Esther Kirkis, Tisha Levinson, Ailey Levy, Badona Mink, Leo Muskal, Sarah Nadik, Judith Nierenberg, David Pincus, Solomon Rosalowski, Esther Rosenberg, Terry Rudolph, Kate Savinar,
Ann Schechtman, Martin Schiff, Sam Schwartz, Esther Schwartz, David Silver, and Shmuel Troper. Zichronam Levarcha, may their memories be blessing. Mourner's Kaddish is on page 207. Yit Gadal v'yit Kadash Shemei Rabba. Amen. Be'alma divrach yirutei v'yamlich malchutei. Bechaye chon u'vyomei chon u'v'chaye dechol Beit Yisrael ba'agala u'v'zman kariv imru amen. Amen. Yehi Shmei Rabba v'varach le'olam amei maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yithalal shemei tekudashah b'richu. La'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran ba'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Amen. Oseh shalom bimromav uyaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Let's see. Before we close with the Don Olam, as always, check the website and check the emails for all the exciting events we have. We've got a lot of cool stuff going on, and including what I really want to highlight is on the 22nd, and I don't know what day of the week that is, but on the 22nd of this month at 5:30 p.m., the Rabbi Deborah Kolodny, who is fabulous, awesome, interesting, powerful woman, who's a rabbi, is going to be engaging in a dialogue with me about, much like the dialogue of Rabbi Steve Fisher and I engaged in looking for points of contact and difference in our theologies, our approaches, our relationship to Torah and to mitzvah. And so we'll be doing all of that, and again, it's on the 22nd at 5:30. You can register and get the link on our website. Really looking forward to it. She's such an interesting person, and has such an interesting perspective on Yiddishkeit and Torah. So join us for that. And we're going to conclude with the Don Olam, which is on 211. Adon Olam Hashem Malach B'terem kol Yetzir Nivra v'na'aseh v'chefto kol Azai melech shemo nivra v'acharei kivod hakol Le'alo yimloch nora ve'hu haya ve'hu hohe ve'hu yeh metiva שני להמשיך להכריע ולי ראשית ולי תכליס ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גורלי וצור חבלי וצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת בוסי ביום מגרע בידו אפקיר רוחי ותישן ועירה ועם רוחי ידיעתי אדוני לי ולא יירא. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Good Shabbos. And to you. Pretty consistent, huh? Yep.